So hello everyone, I'm going to discuss some of the topics or concepts regarding adjusting journal entries. Saka yung mga dapat nyong tandaan, ano ba yung mga transactions requiring adjustments at the end of the period para ma-update mo yung amount para ma-update mo yung amounts nila So, meron kasi tayong mga account titles or meron tayong mga line items sa financial statements natin, particularly sa assets natin and sa income and expenses na kailangan natin i-update from time to time. Most especially kapag yung company or yung business natin ay ang ginagamit ay accrual basis instead na cash basis. Kasi sa accrual basis, 'di ba? Siya talaga yung pinakang mastermind kung bakit kailangan natin mag-prepare ng adjustments or adjusting journal entries. Kasi 'di ba under ng accrual, recall lang ulit tayo, we record income when we earned it or when we have already rendered our services to our clients or when we delivered goods to our customers, not when we receive cash. Okay? So, kabaliktaran siya ng cash basis wherein nagre-record ka ng income upon receiving cash. So, again, sa accrual, hindi ganun Ang mahalaga ay kung nakapag-render na ba ng service, nakapag-deliver ka na ba ng mga paninda mo papunta dun sa customers mo. While we record expenses naman, hindi kung kailan nag-cash out tayo. We record expenses under accrual basis upon incurring such expenses or upon using our assets or kapag yung assets natin ay na-consume na natin, hindi kung kailan lumabas yung cash natin. So, as we go on with our discussion regarding adjusting journal entries, mapapansin nyo na meron tayong mga tinatawag na prepayments, deferrals, accruals. So, I suggest na while listening to this audio lecture, you may want to consider to take some important notes para hindi nyo na kailangan balik-balikan pa to, para kahit isang play na lang ng presentation na to, may mababalikan kayong notes. Okay, so let's proceed. So, first, let me explain to you what are adjusting entries. So, like what I've said before, we need to adjust some of the line items or some of the account titles that we have in our financial statements at the end of the period because they need to be updated. Kailangan meron tayong mga assets na nagamit na natin. Therefore, we need to transfer a portion of it to expense account. Or for example, we have a liability to our customers. Then, nakapag-render or nakapag-provide na tayo ng service. So, from our liability, mababayaran na natin siya. Ita-transfer naman natin papuntang income. So, I suggest then na before you proceed with this presentation, please make sure that you have already read your textbook regarding adjusting entries. Para sa mga college students, yung libro ni Balyada. Sa mga senior high students naman or sa mga senior high school students ko, you may also want to take a look at your modules na isasend ko via LMS. Okay, so adjusting journal entries are entries used to update the accounts prior to the preparation of financial statements because they affect more than one accounting period. The accounts affected are adjusted para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na overstatement or understatement sa mga balance sheet items and income statement items natin. Class, bakit iniiwasan ang overstatement or any understatement sa mga amounts na meron tayo sa financial statements? Imagine, meron tayong hindi na i-record na expense. Kasi halimbawa, sa asset muna natin siya ni-record. Nakalipas ng ilang buwan, hindi natin na i-transfer papuntang expense kahit na sa totoo nagamit na yung asset. Ano mangyayari sa asset natin? Ma'am, overstated kasi hindi natin nabawasan. Ma'am,
ano mangyayari naman ngayon sa expenses natin? Ma'am, understated naman yung expenses natin kasi hindi natin na-recognize as expense na andun pa po sa balance sheet item, nandun sa asset. Ma'am, ano mangyayari kapag ganun? Siyempre, kapag understated ang expenses natin and overstated ang assets natin, hindi na agad accurate yung records natin. So, nagkakaroon agad ng misrepresentation na tinatawag, hindi na agad fairly stated yung mga values na meron tayo sa records natin. And imagine, kapag yung expenses mo maliit, for example, 100,000 yung recorded mo, dapat pala, it should be 150,000. Ano mangyayari sa net income mo? Lolobo. Pag liit ng expenses na na-record mo, akala mo malaki yung net income mo, hindi mo alam sobra pala kasi meron kang unrecorded na expense nakukuha. So kapag ganun, malaki yung net income mo, hindi na agad tama yung presentation ng income statement mo. So we need to adjust them. We need to bring them to updated balances. Class, anyways, hindi iisa ang adjusting entries and correcting entries. Meron kasi tayong tinatag na correcting entries. Halimbawa, meron tayong namali na entry. So, it's either i-reverse natin yung entry or itatama natin. So, iba ang correcting entries sa adjusting entries. Ang adjusting entries, hindi tayo nagtatama ng mali na entry. Nag-update lang tayo para hindi siya mag-lead to maling amounts dun sa mga line items natin sa balance sheet and income statement natin. Okay? So, why do we need to adjust or why do we need to prepare adjusting entries? So, sabi natin to reflect in the accounts information on economic activities that have occurred pero hindi pa po natin nare-record. So, adjusting entries assign revenues to the period in which they are earned and expenses to the period in which they are incurred. So, tanda si matching principle na kailangan match yung income and expenses natin. So, kailangan ka magre-record ng income or ng expense. So, tandaan din si accrual principle. So, these entries are needed to measure properly the profit for the period and to bring related asset and liability accounts to correct balances for the financial statements. Ma'am, you have said earlier that adjusting entries are not intended to correct balances. Yes, hindi siya intended to correct balances. Kailangan lang ma-update siya. Pero imagine, pag hindi ka nag-prepare ng adjusting entries or ng any adjustments, pagdating sa records mo, di mali na rin syempre yung magiging totals ng mga line items mo. So, yun. Adjustments are needed to ensure that the revenue recognition and expense recognition principles are followed, thus resulting to financial statements reporting the effects of all transactions at the end of the period. So, yan class. Punta tayo sa first topic under adjusting journal entries. So, we have prepayments. Ma'am, ano ang prepayments? So, for you to easily remember prepayments, just remember the word paunang bayad. Okay? So, prepayments, mga paunang bayad ng business natin. So, class, ang analysis niyan, ano ang meron ka kapag nagkaroon ka ng paunang bayad? Ano ang impact or effect niya sa components ng financial statements natin sa asset, liability, equity, income, and expense? So, pag inanalyze natin yan, pag nagpaunang bayad tayo, may lalabas tayo na asset in the form of cash. Siyempre, magbabayad ka, diba? Ang tanong, is it the time or the correct time or period na kailangan mag-record ka na ng expense? So, sabi ni accrual, papasok ulit si accrual, hindi. Tingnan mo muna, nung naglabas ka ba, nung time ba, or doon sa transaction date na tinatawag, na naglabas ka ng pera, ano bang reason ba't ka naglabas ng pera? Kung ang reason kung bakit naglabas ka ng pera is for your prepayments, ibig sabihin, hindi mo pa siya expense. Kasi meron ka pang right to use, meron ka pang right do sa assets na binayaran mo. So, ipapasok muna natin siya as asset.
Kaya nakalagay dito, prepayments are expenses already paid pero hindi pa natin nagagamit o hindi pa natin nai-incur. That's why hindi yan mga real expenses pa. So, yung mga terms na prepaid expense, di ba nasa asset siya? Tandaan nyo yung discussion natin regarding the elements of financial statements. So, kapag prepayments, lagay muna natin as asset ng kumpanya natin. Then, kapag unti-unti na natin nagagamit yung kung ano man binayaran natin, edi tsaka natin unti-unting i-transfer papuntang expense. That's why, class, it is called asset method. Kasi whenever we are paying or incurring advance payments or prepayments, sa asset muna natin siya pinapasok. Then after nun, tsaka siya sa expense. Pero meron din tayong tinatawag na expense method. Ano naman yung expense method? The moment na naglabas ka ng pera, iti-treat mo siya as expense na lahat. Then habang ginagamit mo siya, ang gagawin mo naman, maglilipat ka naman yung portion na hindi mo pa nagagamit, ililipat mo naman as asset, tatanggalin mo sa expense. So, mas okay ako kay asset method. Kaya asset method muna i-discuss natin dito. Ano? Kasi parang, syempre, kapag nagkaroon ka ng prepayments, kaya nga prepaid expense ay sa asset eh. Kasi, kumbaga, asset pa siya ng company mo. May right to use ka pa. May asset ka pa, ano. So, again, prepayments are expenses already paid, meaning to say, naglabas ka na ng pera, pero hindi mo pa talaga nagagamit yung asset na binayaran mo. So, ano ang asset method? Ang best example ng mga prepayments, halimbawa, nagpaunang bayad ka sa upa. So, meron kang prepaid rent. So, kung meron kang prepaid rent, from the time na ginagamit mo na yung inuupahan mo, hanggang maubos na yung terms na covered ng prepayments mo, that's the time na ililipat mo siya papuntang asset. Papuntang expense, okay? So, journal entry upon payment under ng prepayments, ide-debit muna natin siya as asset natin, prepaid expense. Mami expense, balikan mo ang iyong basic accounting. Ang iyong elements of financial statements, prepaid expense po ay asset. So, ipasok muna natin siya as asset, then credit cash, kasi di ba nagbayad tayo ng cash. So, adjusting entry at the end of the accounting period. Ito yung journal entry natin. Then, syempre, pag mag-a-adjust tayo, adjusting entry na yung tawag sa kanya. Kapag nagamit na natin yung asset na yun, ililipat na natin papuntang expense. That's why, magre-record ka na ng expense, de-debit ka na ng expense dyan, and credit mo si prepaid expense kasi kailangan mo na siyang bawasan kasi nagamit mo na nga. So, naka-credit dito yung asset, naka-debit yung expense. Okay? So, class, ito ang dapat yung tandaan. Ulit tayo dito. Ito ang dapat yung tandaan. Itong entry na to. Kasi ito yung adjusting entry. Ito naman kasing isa journal entry to. Ito yung piniprepare natin on the transaction date mismo. Okay? Okay. Let's proceed with the illustration with amounts. So, for example, on April 30, 2016, X company paid 36,000 worth of insurance premium for 2 years. Take note, ha. Meron tayong transaction date 30, 2016. Naglabas ng pera worth 36,000 pesos. Pero take note, for 2 years yan. So, magagamit mo yan for the next 2 years. So, meaning to say, lagay muna natin to as asset natin in the form of prepaid insurance. Okay? So, yan. Kaya, nung transaction date na April 30, nag-prepare tayo ng journal entry na nakadebit sa prepaid insurance and credit cash amounting to 36,000 pesos. Then, on April 30 yan na, syempre, halimbawa, humingi siya ng adjustment sa June 30, 2016. So, that is, bilang ka from April to June, that is May, June. So, 2 months ang nakalipas. So, humingi ng adjusting entry after 2 months. So, yan. Prepare tayo. Ibig sabihin, sa 2 years natin, di ba 2 years yun, lagi tayong mag-convert, lagi mo siyang i-fraction. So, laging ang numerator ay yung kanyang life.
Yung life niya dito is 2 years. I-convert mo into months. So, that is, syempre, sa isang taon, 12 months times 2 is 24 months. Okay? Para sa 2 years. Then, yung numerator na gagamitin natin is yung expired portion. So, ang fraction natin dito is 2 over 24. Magkano yung binayaran natin? Yung binayaran natin is 36,000 pesos. Noong transaction date. So, i-multiply mo lang siya para ma-compute mo yung expired portion or yung 2 months na nakalipas. Kasi from our prepaid expense, diba? Or prepaid insurance, babawasan natin siya ngayon, ililipat natin yung 2 over 24 or yung 2 months expired portion papunta sa expense. That's why noong June 30, nag-debit ka na, meron na tayong insurance expense, debit insurance expense sa halagang 3,000. So that is 36,000 times 2 over 24. Or 36,000 divided by 24 months times 2, yun din yun. Sa kayo mas nadadalian. Okay? So, yan. Then, credit natin si asset natin na prepaid expense kasi kailangan na natin siyang bawasan. So, kung gagawa ka ng T account, the prepaid expense, noong April 30, meron kang 36K. Pagpasensya nyo na ang sulat ko. Then, noong June 30, nabawasan na siya ng 3K. Kasi naka-credit, oh. Nandun na sa nandun na sa expense natin, sa insurance expense. So, magkano as of June 30, magkano ang balance mo sa prepaid expense account mo? Or sa prepaid insurance, bakit ba ito prepaid expense? Sorry class, ito dapat ay prepaid insurance. So, 33,000 na lang po, ma'am. So, yan ay magagamit mo for the remaining 22 months, for the next 22 months. Ang galing 22 months, di ba 24 months siya, ay na-expire na yung 2 months. 22 months mo na lang yan i-allocate. Okay. So, another illustration. On September 1, 2016, X company paid a 1-year advance rent for 30,000. So, yung kanina, advance payment for insurance or prepayment for insurance. Ngayon naman, for rent naman. So, again, meron tayong transaction date ng September 1. Class, sa totoo lang, syempre, yung journal entries, makikita mo yan ay sa journal sheets mo. Upon preparation of or upon recording your business transactions for a specific month. Then, syempre, hihingi si problem, magbibigay ng mga kailangan mong i-adjust, tsaka mo lang ipiprepare itong si adjusting entry. Pinapakita ko lang sa inyo yung original entry natin, nung date of transaction, para ma-recall nyo ano yung ina-adjust. Class, before ko malimutan, di ba dito? Ito yung entry natin, ito yung makikita mo sa journal mo eh. Class, hindi ina-adjust ang cash na account title. Boss yan, So, i-adjust mo ay yung kapartner niyan, which in this case ay si prepaid insurance. Kaya pagdating sa preparation ng adjusting entry, si prepaid insurance, pat kasi prepaid expense, so ito dapat ay prepaid insurance. Siya ang ginagalaw natin. Hindi na natin kailangan galawin si cash kasi again, boss si cash. So, wala akong makikita na cash na account title kapag kayo ay nagpe-prepare ng adjusting entry. Okay? So, balik tayo dito. On September 1, 2016, nagbayad siya pang isang taon yan. So, ang numerator natin dyan is 12. Give the adjusting journal entry on December 31. So, class, from September 1 to December 31, bilang kayo. So, include the first day, exclude the last day. Or kaya gawin nyo, September 1, exclude the first pala ata and include the last day. So, basta dapat maalam kayo magbilang So, from September 1 to December 31, class, buong September tatakbo. So, meron kang 1 month dyan ng pang September. October, November, December. So, meaning to say, from September 1 to December 31, 4 months ang nag-expire. So, lagay natin as numerator natin. Para, sa pagpe-prepare natin ng December 31 na adjusting entry,
alam mo kung ano yung fraction na gagamitin natin. So, that is 30,000 times 4 over 12 mamaya. Pero, syempre, ito yung journal entry na makikita natin noong September 1, 2016. So, ipe-prepare nyo sa journal nyo. So, debit prepaid rent and credit cash, 30,000 pesos. Pagdating nung adjusting entry nung December 31, iba gumawa tayo ng fraction na 4 over 12. So, times, para makompute natin yung expired portion, times 30,000. So, 30,000 times 4 divided by 12, or kaya naman, kung ito yung gusto nyo na solution. So, 10,000 yung nag-expire na portion dun sa asset natin. So, again, dito, sa journal entry natin, debit, prepaid, and credit cash, diba? Hindi natin i-adjust si cash. Ang i-adjust natin dyan, account title ay yung kapartner niya, which in this case is si prepaid rent. So, kung naka-debit yan nung una, bawasan natin sa halagang 10,000. And mag-recognize na tayo ng expense kasi nagamit na natin siya. Nakalipas na yung panahon, nagamit mo na siya. So, debit rent expense, 10,000, and credit prepaid rent, 10,000. Kung gagawa ka or i-check mo ngayon yung T account ni prepaid rent mo, nung una, ikaw ay may 30,000 na balance eh. Ngayong December 31, makalipas ang 4 na buwan, binawasan siya ng 10K. Therefore, meron ka pang 20K sa prepaid rent mo. Yan yung adjusted amount ng prepaid rent mo ngayon. Then yan, i-divide mo yan or i-allocate mo yan sa remaining 8 months. So, galing yung 8 months, di ba pang 12 months yung life nung binayaran mo, yung prepayments mo. Nakalipas na ang 4 na buwan, therefore may 8 buwan ka pang paglalagyan nung 20K na balance na nasa asset mo. Hanggang sa maubos yan, hanggang matapos yung 1 taon, wala nang laman ulit si prepaid rent na account mo. Another example, under pa rin to ng prepayments. So, supplies account showed a balance of 4,000. Supplies used during the year amounted to 2,300 pesos. So, give the adjusting journal entry on December 31, 2016. Class, tandaan nyo, ang ginagawa natin ng account, ng adjusting entry, kaya tayo gumagawa ng adjusting entry ay para ma-record natin yung expired portion ng asset natin. Since dito sa ay given naman siya, yung 2,3, tinagana. Ayun, yung 2,3, yan na rin yung mismong gagamitin natin sa pagre-record natin. So, on December 31, 2016, mag-debit ka na ngayon ng supplies expense and credit supplies na 2,300. Hindi na natin pinakita yung original entry niya nung mismong transaction date kasi limited lang naman yung binigay niya sa given, diba? Sinabi lang niya na meron siya supplies na ang balance ay 4,000. Ang nagamit daw during the year ay 2,3. So, bakit ka pa magpapakahirap mag-compute given na yung expired portion or yung amount ng expired portion na kailangan natin i-transfer from our asset to expense account. So, in this case, ang adjusting entry mo, edi mag-debit ka na supplies expense, bawasan mo yung asset mo na supplies sa halagang 2,300 kasi yan ay gamit na. Okay? Next example, ito naman, nagbigay ng beginning balance. So, gamitan natin to ng T account para kay supplies. Hirap pa. Yan. Okay. So, noong January 1, meron siyang 8,000. Noong December 31, may on-hand na lang siya amounting to 3,500. So, class, ang kailangan natin ay yung used portion or yung expired portion. Kung sa
beginning nung taon, meron kang 8,000, tapos makalipas ang isang taon, 3,500 na lang siya. Meaning to say, meron kang nagamit, meron kang na-credit. Ilan yung nagamit mo? So, that is 4,500, ma'am. Just get the difference. So, 4,500 yung kakailangan nating entry pag prepare ng adjusting entry. Maliwanag. So, noong December 31, maglagay ka na sa expense mo. So, magde-debit ka na supplies expense in the amount of 4,500 and credit supplies 4,500 din. Okay? So, yan yung adjusting entry mo. Before tayo mag-proceed sa deferrals, cut ko muna yung video lecture ko or yung audio presentation ko para ma-absorb nyo muna yung prepayments. Adjusting entry. So, again, cut ko muna siya. Sa next na presentation, mag-proceed na agad ako sa deferrals. Okay?